Mbade mwizi ku International University of Africa, Khartoum, Sudan. Mbade nsoma Sharia and Law, ndi graduate namaliza okusoma. Olutalo nga lutandise. Twali beeraliikirivu nga tetumanyi tunaavaawo, tugenda kuba mu masooka oba tetwamanyi kigenda kuba kitya. Embassy netuyamba newandiikira Gov't of Uganda, musaayi n'awulira omulanga gwaffe, n'acoordinatinga buli kimu, n'atusindikira obuyambi. Embassy netuyamba with the help of the ambassador, Dr. Rashid Yahya Semudu and the General Karara, ne batuyamba. They coordinated and bafuna abayizi bonna 110 students. N'abawakazi abalala bali bakola mu Sudan in different institutions, bali bakola emirimu egyanjawulo. Ne bateeka buli kimu, they got different buses ezatujja Khartoum to say in different cities. So apparently tuzze ku regional block meeting the RCC tuyamba okutuusa obubaka bwaffe eri President Museveni, His Excellency. We are so grateful tumwebaza obuyambi bwe yatuwa tujje Sudan regardless of everything that byonna ebyali bigenda mu maaso n'atuyamba n'atujjayo. Netuuka bulungi Uganda nga tetulina buzibu bwonna. Tuze wano leero being in the office ya President Mbale State, tuze okubeera nga tusaba omulanga ekisookera ddala tuze okubeera nga twebaza President Museveni okubeera nga yasobola okujja mu mbeera gye twalimu nga mwena bwe mwali mu birabo e Sudaani. Worst of all, olutalo lwatandikira ku university yaffe enyingi yali because university yaffe eri mu kibuga kikulu ekya Khartoum, wali university yaffe ng'eri near the barracks. Kati barracks yaliwo gye bayita ey'abalebozi gye baatandikira olutalo ku makya kwennyini. Nzayogera nali nsula outside the university, nali na special private room gye nali nsulamu outside. Olutalo lwatandika ku makya kwennyini. I had to run because naraba nti the only safe place I had, it was the university. I had to run okubeera nga mpita mu masasi, okubeera nga nyingira university. That is the only safe place I had. Mbeera mu Sudan sandibasabidde nti sandisabidde muntu yenna okubeera nti awulirizaako oba alaba kiki bayita olutalo, kuba kintu kibi nnyo kikosa omuntu mentally n'aba stressed n'aba depressed nti oba tofudde essasi oyinza okufa ki that depression, oyinza okufa obulwadde obwantisaabu. Embeera teyali nnyangu kuba by that time nti batandika olutalo nga tuli mu kusiiba nga tetunnawula mu nnaku ezisembayo. So twali tusiiba university ng'era egezaako providinga naye ennamba eriwo nti abaana baali bangi before even the incident, before nga tebanatandika lutalo abaana abasinga baali beefumbira bakola ki. So olutalo lwatuuka nga uni erina okujja nti providinga buli kimu ku muyizi. So abayizi baali bangi nga nebyetuwa tebyali bingi nnyo naye nga mulina okulya mubeere nti mukola mutya musurvivinga. So limu twali tubeerangawo nga tutudde mbu tulinze the breaking fast mba mukyatuula nga mugabulira. So it was really a trauma, yali trauma y'amaanyi gye twayitamu naye nga twalina kintu kimu nti this is all God's plan and we ask for him to abeere nti atwanguyiriza eno embeera naye tugivaamu. Literally embeera yo teyali nyangato. We lived in fear nga tuli mu kutya okw'amaanyi. Essaawa yonna muba mwebakira ku masasi muzukira ku masasi. University yaffe yali next to a military camp. So olunaku olwasooka abamilitary bajja ne bawa aba-rebels bajja ne bawamba ekyo ekifo. They kept on continuing nti ono leero ajja n'awamba, ono n'ajja enkera n'awamba. So mu process eyo bugenzi n'awamba nga bamasasi nakwekuba biki. Ng'abazadde olutalo oluli e Sudaani lutukosezza nnyo kubanga e Sudan abaana baffe babadde bali sponsored fully nga Sudan ng'ebasasulira tuition, ng'ebawa welfare, ng'ebawa accommodation. Kati saawa eno bakomyewo nga tebamaze abazadde tetwesobola okubeera nti tubasomesa courses kubanga most of them babadde basoma science courses eziri expensive. Awo wetusabira government etukwatireko abaana bano babeere nti bamaliriza emisomo gyabwe. Today we are privileged that we have had students from the International University of Africa who have been in Khartoum, in the Sudan, pursuing different courses.
in that university. But because of the war in the Sudan, these students have had at a time in Sudan, and they only had an opportunity when the cabinet and the president resolved that Ugandans who are stuck, who are captured within the warring sides of the Sudan should be brought back to our country. These students, I'm told, you are all 110. Those coming from eastern Uganda, from Elgon region, that is Mogadishu area, there have been 17 students. So I have had the reception to host these students who have come back from Khartoum, the Sudan, to our country, Uganda, and they have reached here safely. And they came with some of their parents, representatives of their parents, to express gratitude to His Excellency the President for having brought them back safely to Uganda. Challenges that tulina ng'abayizi abasimattuka ekizibu ekyali e Sudan, ebizibu tulina bingi. Naye as I believe government yaffe eye Uganda, pretty sure ejja kuba etuyimirirawo mu mweyengeri. One of the challenges nga tulina abayizi, as I speak ndi graduate, naye empapula ze tulina teziri certified with the respective ministries, nga tubadde tusaba gavumenti ebeere ng'etuyambako the certification mu Uganda. After certification nga tusaba okubeera nti atuteeka mu integration system ya Uganda nti we be given internship placements if possible. Nambeeramu abamu nti bajja kuba beetaaga emirimu, ng'era tusaba gavumenti ebeere nga eyanukula ogwo omulanga gwaffe. Tulimu n'abayizi abamu nti bo babadde bakyasoma, ng'era beetaaga gavumenti okubeera nti ebayamba to be integrated in the education system of Uganda, and we request the government to do so. N'akantu akamu kansobola okwongerezaako about the financial status. Tubadde tusaba omukulembeze waffe or anyone else who can literally give us support nti tubakoowoolera nga tubagamba nti twetaaga mutuyambeko mu sector that sector. Twagenda okuva e Sudan nga batugamba mulina okusitula kilo 15. Ekijjukira ekintu ekimu nti tulidde Sudan okumala emyaka nga 5 nga tulina ebintu bingi bye tulina ngaffe abantu. So amidst all that, nga tulina okubeera nti twesortinga mu kilo z'oyinanga oba mmeka, olina okujja mu kilo 10 otuuke wano. So alhamdulillah twatuuka, naye we are lacking a lot. We are basically lacking a lot in terms of the basic needs. Tusaba government ebirenga enploga omulanga. Twagala President atuyambe first of all tuna mostly 3 problems. Ekizibu ekisooka kuliko abaana abajja nga balina their transcripts naye nga teziri certified. So twagala President atuyambe if there is anywhere engage us all otuyamba mu certifying those transcripts for the graduates. And then tulina ne graduates abali bamaliza okusoma naye nga tebannafuna their transcripts zikyali Sudan at the university. Waba alina engeri asobola okugezaako okulaba nti akoordinatinga nesobola okufuna those transcripts mu ngeri ye with his power and his team with the government. Tujja kuba so grateful. And then the last group, abaana abatannamaliza okusoma. We are just here to say thank you to the Creator for having enabled us to come back from Sudan when we are still alive. RCC, we thank you so much for your hospitality. The few minutes you have been here, you have shown us that you are a person who receives people in that very high hospitality. Thank you so much. So I will continue thanking the President, not only for facilitating the return of our daughters and sons, but for at least providing an enabling environment for peace. Because the country was peaceful, that's why we are able to study. The country was peaceful, that's why we are able to send our sons and daughters to Sudan. Government ya Uganda yayambye okubeera nti bakomawo okuva Sudan
ntwala omukisa guno okwebaza His Excellency the President of the Republic of Uganda okubeera nga yakoze kyonna ekisoboka n'alaba nti abaana bano batambula okuva Sudan okutuuka e Uganda nga bali safe. Tweyongera okumusima okubeera nti akoze bingi, akoledde eggwanga lyaffe lino Uganda bingi, akoze stability mu Uganda. Awo wennyini bwesiizirira okumusaba nti ayambeko Sudan, bakolaganire wamu ne Sudan naye ebeere stabilized. Kiyambeko abantu baffe okustabilizinga abaana baffe okumala emisomo gyabwe. Neyongera okusaba His Excellency the President of the Republic of Uganda okubeera nti abaana baffe bano abavudde Sudan nga tebanaba kumaliriza emisomo gyabwe, abamu nga bamaliriza emisomo naye nga beetaaga internship, nga beetaaga emirimu, nga beetaaga abatanaba kumaliriza emisomo, nga beetaaga financial support to be integrated in the system of in the education system of Uganda. Tujja kubeera abasimu nnyo singa government ya Uganda evaayo okukwatirako abaana bano. These students have been there under different scholarships. Some of them have been pursuing degrees in oil engineering. Others have been medical doctors. Others have been doing environmental sciences. Others have been doing Islamic studies and law. And they have been really interfered with what has happened in the southern Sudan. These students, there are those who have finished their studies completely, and they were only waiting for their papers to be certified by the university so that they can come back and start to do their intern in Uganda. Then there is a lot of others again of them who have done their studies halfway. They have not finished completely. These students are also here. Then there are those who have completely had total interference in that, in spite of the completing the whole thing, the universities have not given them any papers to say they have now finished. So they came to present their cry to the president that they should be assisted, so that those of them who have not had the opportunity to get their certificates, they should be assisted to get their certificate through the embassy of the Sudan in Uganda. Then the others are also saying, since they left the Sudan with a lot of hurry, a lot of uncertainty. They have come here and they have no beginning. So they need to be distributed in the various universities in the country so that they can finish their studies. Then we also, of course, have heard from them there has been a problem of many of these students who definitely they relied, and their parents relied on scholarships. Now that they are coming back to Uganda, there are no scholarships. What will happen to them? However, all these have summarized in a letter to His Excellency the President, which they have handed over to me, which I am also going to relay and hand over to the Secretary, the private principal secretary, to the President, so that they can see how best they can help these students. All in all, what we are saying is that we are thankful to God, to Allah, for the fact that our children have come back safely from the war in the Sudan, and they are here for us. So we are only proud of that. The rest we shall work out, and I'm sure the head of state, being always the father of the nation and the grandfather of many of these children, he will find a solution on how to. Obadde onoonya ebyuma byewandikozeseza mu makaago mu faamu yo, ffe ab'Embale Valley Farm Machinery tukuleetedde ebyuma byewandikozeseza mu makaago, mu faamu, otandikawo bizinesi yo entonotono. Gamba ebyuma nga omuli obukola popcorn, obwamanda n'amasanyalaze. Ne tubeera n'ebyuma ebisya kasooli, maize bran n'ebisala essubi ery'ente. Tusange mu kibuga eky'Embale wano ku industrial area ku roundabout egenda ku Lufula Bugwere Road. Tusange ku namba y'essimu 0759 34 9350.